The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind, verse 42. The story of Nanda, the herdsman. Whatever foe may do to foe, or haters those they hate, the ill-directed mind indeed can do one greater harm. While on a visit to a village in the kingdom of Kosala, the Buddha spoke this verse, with reference to Nanda, the herdsman. Nanda was a herdsman who looked after the cows of Anthapika. Although only a herdsman, he had some means of his own. Occasionally, he would go to the house of Anthapika, and there he sometimes met the Buddha and listened to his discourses. Nanda requested the Buddha to pay a visit to his house. But the Buddha did not go to Nanda's house immediately, saying that it was not yet time. After some time, while traveling with his followers, the Buddha went off his route to visit Nanda, knowing that the time had come for Nanda to receive his teaching properly. Nanda respectfully received the Buddha and his followers. He served them milk and milk products and other choice foods for 7 days. On the last day, after hearing the discourse given by the Buddha, Nanda attained Sotapaddy fruition. As the Buddha was leaving that day, Nanda, carrying the bowl of the Buddha, followed him for some distance, paid obeisance, and turned back to go home. At that instant, a stray arrow shot by a hunter killed him. Later the monks, who were following the Buddha, saw Nanda lying dead. They reported the matter to the Buddha, saying, "Venerable, because you came here, Nanda, who made great offerings to you and accompanied you on your return, was killed as he was turning back to go home." To them, the Buddha replied, "Monks, whether I came here or not, there was no escape from death for him because of his previous karma." Lecture Summary Verse 42. When one bandit sees another, he attacks the second bandit. In the same way, one person sees someone he hates, he also does harm to the hated person. But what the badly deployed mind does to the possessor of the mind is far worse than what a bandit would do to another bandit, or what one hater will do to another hater. The Buddha compares the harm of those who have thoughts of evil deeds with the harm of enemies who cause suffering to enemies as well as unjust family members. Why does Buddha compare like that? Because vengeance and hatred only cause harm to each other in a narrow range of individuals, and those who have the mind to commit evil acts, that is, create 10 evils, the consequences are huge. Not only do you harm yourself, but you harm many people and other creatures. It is a common harm to human society. The person who has harbored too many evil thoughts, and that person has more authority, let us imagine how much harm it will cause to humanity. Human history has shown us that very clearly. Germany has Hitler. China has Qin Shi Huang, etc., who are cruel and brutal people who have caused a lot of suffering to their fellow human beings. They, just because they have too much ambition, want to be global hegemony. From then on, they defy all cruel tricks, as long as they satisfy their lust. When a person has embraced that cruel thought, of course, they have taken on their own suffering and oppression, tormenting their hearts. They never feel happy, because they built their careers on the corpses of their own kind. If so, their hearts will never be at ease. And in the end, they have to pay a very heavy price, in return for what they have created. Therefore, the Buddha taught the above syntax. They never feel happy, because they built their careers on the corpses of their own kind. If so, their hearts will never be at ease. And in the end, they have to pay a very heavy price, in return for what they have created. Therefore, the Buddha taught the above syntax. They never feel happy,
because they built their careers on the corpses of their own kind. If so, their hearts will never be at ease. And in the end, they have to pay a very heavy price, in return for what they have created. Therefore, the Buddha taught the above syntax. The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind, Verse 43. The story of Soreyya. What one's mother, what one's father, whatever other kin may do, the well-directed mind indeed can do greater good. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to Soreyya, the son of a rich man of the city of Soreyya. On one occasion, Soreyya, accompanied by a friend and some attendants, was going out in a carriage for a bath. At that moment, monk Mahakakayana was adjusting his robes outside the city, as he was going into the city of Soreyya for alms food. The youth Soreyya, seeing the youthful complexion of the monk, thought, "How I wish the monk were my wife, so that the complexion of my wife would be like his." As the wish arose in him, his sex changed and he became a woman. Very much ashamed, he got down from the carriage and ran away, taking the road to Taxila. His companions looked for him, but they could not find him. Soreyya, now a woman, offered her signet ring to some people going to Taxila, to allow her to go with them in their carriage. Upon arrival at Taxila, her companions told a young rich man of Taxila about the lady who came along with them. The young rich man, finding her to be very beautiful and of a suitable age for him, married her. As a result of this marriage, 2 sons were born. There were also 2 sons from the previous marriage of Soreyya as a man. One day, a rich man's son from the city of Soreyya came to Taxila with a caravan of 500 carts. Lady Soreyya, recognizing him to be an old friend, sent for him. The man from Soreyya was surprised that he was invited, because he did not know the lady who invited him. He told the lady Soreyya that he did not know her, and asked her whether she knew him. She answered that she knew him and also inquired after the health of her family and other people in the city of Soreyya. The man from Soreyya next told her about the rich man's son who disappeared mysteriously while going for a bath. Then the lady Soreyya revealed her identity and related all that had happened, about the wrongful thoughts with regard to monk Mahakakayana, about the change of sex, and her marriage to the young rich man of Taxila. The man from the city of Soreyya then advised the lady Soreyya to ask pardon from the monk. Monk Mahakakayana was accordingly invited to the home of Soreyya and alms food was offered to him. After the meal, the lady Soreyya was brought to the presence of the monk, and the man from Soreyya told the monk that the lady was at one time the son of a rich man from Soreyya. He then explained to the monk how Soreyya was turned into a female on account of his wrongful thoughts towards the respected monk. Lady Soreyya then respectfully asked pardon of monk Mahakakayana. The monk then said, "Get up, I forgive you." As soon as these words were spoken, the woman was changed back to a man. Soreyya then pondered how within a single existence and with a single body he had undergone change of sex and how sons were born to him. And feeling very weary and repulsive of all these things, he decided to leave the householder's life and joined the Sangha under the monk. After that, he was often asked, "Whom do you love more? The 2 sons you had as a man or the other 2 you had as a woman?" To those, he would answer that his love for those born as a woman was greater. This question was put to him so often, he felt very much annoyed and ashamed. So he stayed by himself and, with diligence, contemplated the decay and dissolution of the body. He soon attained arahatship together with the analytical insight.
When the old question was next put to him, he replied that he had no affection for anyone in particular. Other monks hearing him thought he must be telling a lie. When it was reported about Soreyya giving a different answer, the Buddha said, "My son is not telling lies, he is speaking the truth." Lecture Summary Verse 43. Well-directed thoughts can help a person even better than one's father or one's mother. Buddha shows us the law of cause and effect is very fair. Everyone is successful, everyone is successful. It is impossible for one person to eat and another to be full. Every cause and effect is very clear. We want to have a good and noble happy result, then no one can create it for us, even if it is our closest relatives in life, like parents or grandparents. My parents only let me have this physical body, but the peaceful morality that I have must be created by myself. If we only one side depends on others, then it's just utopia. In this world, there is no one who eats without sitting, but has the desired results. The attitude of those who sit and wait to fall, that is the attitude of the lazy, dependent. If a student doesn't work hard and study diligently, he won't get good test results. Granted, in causality, apart from the main cause, it also requires many other good conditions to help the righteous person to be good. Like a schoolboy, he is diligent in studying, that is the right person, and his parents, teachers, school, etc. are the supporting conditions. If the conditions are good, then it will help the righteous person to be good. On the contrary, even if there is a good righteous person, without good supporting conditions, that righteous person cannot develop well. For a cultivator, even though everyone has a righteous Buddha nature, but, without good conditions, the righteous Buddha nature cannot develop well. Buddha, parents, teachers, sutras, etc. are all good conditions for us. On the contrary, even if there is a good righteous person, without good supporting conditions, that righteous person cannot develop well. For a cultivator, even though everyone has a righteous Buddha nature, but, without good conditions, the righteous Buddha nature cannot develop well. Buddha, parents, teachers, sutras, etc. are all good conditions for us. On the contrary, even if there is a good righteous person, without good supporting conditions, that righteous person cannot develop well. For a cultivator, even though everyone has a righteous Buddha nature, but, without good conditions, the righteous Buddha nature cannot develop well. Buddha, parents, teachers, sutras, etc. are all good conditions for us. However, even if we have all those good conditions, but, if we don't make a determined effort to practice, we will not be able to achieve good results. Therefore, the Buddha taught, it is not parents or other relatives who do it, but it is the mind directed towards righteous deeds that makes us more noble. Right action, i.e. the Buddha means to bring the mind towards the 10 good deeds. The 10 virtuous actions are, giving, keeping the precepts, practicing meditation, respecting, working, dedicating merit, rejoicing in merit, listening to the Dharma, preaching the Dharma, and right view. These 10 virtues are the boat that brings us to the shore of peace and liberation. The commentaries on verses 42, 43 of the Dhammapada about the story of Nanda and Soreyya come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 4, Cittavagga, flowers, verses 44 and 45. Sincerely thank.
Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 42. Câu chuyện về Nanda, người chăn cừu, kệ tụng, câu 42. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm tà, gây ác cho tự thân. Trong chuyến viếng thăm một ngôi làng ở vương quốc Kosala, Đức Phật đã nói bài kệ này liên quan đến Nanda, người chăn cừu. Nanda là một người chăn cừu chăm sóc đàn bò của Anthapika. Mặc dù chỉ là một người chăn gia súc, anh ta có một số phương tiện của riêng mình. Thỉnh thoảng, ông đến nhà ông Anthapika và ở đó ông thỉnh thoảng được gặp Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Nanda thỉnh cầu Đức Phật đến thăm nhà ông, nhưng Đức Phật không đến nhà Nanda ngay, vì nói rằng chưa đến lúc. Sau một thời gian, trong khi du hành với các đệ tử của mình, Đức Phật đã bỏ lộ trình đến thăm Nanda, biết rằng đã đến lúc Nanda tiếp nhận giáo pháp của Ngài một cách đúng đắn. Nanda cung kính đón tiếp Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Anh ấy phục vụ họ sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như các loại thực phẩm chọn lọc khác trong 7 ngày. Vào ngày cuối cùng, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Nanda đắc quả nhập lưu. Hôm ấy khi Đức Phật ra đi, Nanda bưng bát của Đức Phật đi theo một đoạn xa, đảnh lễ rồi quay về nhà. Ngay lúc đó, một mũi tên lạc do một người thợ săn bắn đã giết chết anh ta. Sau đó, các tỳ kheo đang theo Đức Phật nhìn thấy Nanda nằm chết. Họ trình sự việc với Đức Phật rằng, thưa tôn giả, vì Ngài đã đến đây, Nanda, người đã cúng dường rất nhiều cho Ngài và tháp tùng Ngài trên đường trở về, đã bị giết khi ông ấy đang quay trở về nhà. Đối với họ, Đức Phật trả lời, này các tỳ kheo, dù ta có đến đây hay không, thì ông ta cũng không thoát khỏi cái chết vì nghiệp quá khứ của ông ta. Lược giảng, câu 42. Khi một tên cướp nhìn thấy kẻ khác, anh ta tấn công tên cướp thứ hai. Cũng như vậy, một người thấy người mình ghét, cũng làm hại người mình ghét, nhưng những gì mà tâm trí được triển khai kém gây ra cho người sở hữu trí tuệ đó còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì một tên cướp sẽ làm với một tên cướp khác hoặc những gì một kẻ thù ghét sẽ làm với một kẻ thù ghét khác. Phật so sánh cái tai hại của kẻ có tâm niệm hướng về hành vi tà ác so với cái hại của kẻ thù gây ra đau khổ cho kẻ thù cũng như oan gia đối với oan gia. Tại sao Phật so sánh như thế? Bởi vì sự báo oán thù hận chỉ gây tai hại cho nhau trong phạm vi nhỏ hẹp giữa cá nhân với nhau, còn kẻ có tâm niệm hành vi tà ác, tức gây tạo 10 điều ác, thì hậu quả tai hại rất lớn. Chẳng những hại mình mà hại rất nhiều người và những loài sinh vật khác. Đó là một tác hại chung cho xã hội loài người. Kẻ đã chất chứa ấp quá nhiều tâm niệm ác, mà kẻ đó lại có thêm quyền cao chức trọng, thì chúng ta thử tưởng tượng họa hại cho nhân loại sẽ biết là ngần nào. Lịch sử nhân loại đã chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Nước Đức có Hitler, Trung Hoa có Tần Thủy Hoàng, v.v. là những kẻ hung ác bạo tàn, đã gây ra biết bao tang thương cho đồng loại. Họ chỉ vì có quá nhiều tham vọng, muốn làm bá chủ hoàn cầu, từ đó, họ bất chấp mọi thủ đoạn độc ác, miễn sao họ thỏa mãn được lòng dục vọng của họ thôi. Một người khi đã ấp cái tâm niệm độc ác đó, tất nhiên, họ đã tự chuốc lấy nỗi thống khổ vầy vò bức bách, đầy đọa tâm can của họ rồi. Họ không bao giờ cảm thấy an vui hạnh phúc, bởi vì họ xây dựng sự nghiệp trên xác chết của đồng loại. Đã thế, thì lòng họ có bao giờ được thanh thản vui sướng đâu, và cuối cùng, họ phải trả một giá rất đắt, đáp lại xứng đáng những gì mà họ đã gây tạo. Bởi thế, nên Phật mới răng dạy Pháp Cú trên. Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 43. Câu chuyện về Soreyya, kệ tụng, câu 43. Cha mẹ và bà con không thể làm gì hơn, không bằng tâm niệm chánh, khiến tự thân cao thượng. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến Soreyya, con trai của một người giàu có ở thành phố Soreyya. Vào một dịp nọ, Soreyya cùng với một người bạn và một số thị giả đang đi tắm trên một chiếc xe ngựa. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Makakian đang chỉnh yên ngoài thành, chuẩn bị đi vào thành Soreyya để khất thực. Chàng thanh niên Soreyya nhìn thấy nước da trẻ trung của nhà sư, đã nghĩ, ước gì nhà sư là vợ của tôi, để nước da của vợ tôi cũng giống như của ông ấy. Khi ước muốn nảy sinh trong anh ta, giới tính của anh ta thay đổi và anh ta trở thành phụ nữ. Xấu hổ lắm, anh ta xuống xe bỏ chạy,
theo đường đến Tarsila. Những người bạn đồng hành của anh ấy đã tìm kiếm anh ấy, nhưng họ không thể tìm thấy anh ấy. Soreyya, bây giờ là một phụ nữ, đã đưa chiếc nhẫn đánh dấu của mình cho một số người sắp đến Tarsila, để cho phép cô ấy đi cùng họ trong xe ngựa của họ. Khi đến Tarsila, những người bạn đồng hành của cô đã kể cho một thanh niên giàu có ở Tarsila về người phụ nữ đi cùng họ. Chàng trai trẻ giàu có, thấy cô ấy rất xinh đẹp và đáng tuổi mình, đã cưới cô ấy. Kết quả của cuộc hôn nhân này là 2 người con trai ra đời, cũng có 2 người con trai từ cuộc hôn nhân trước của Soreyya với tư cách là một người đàn ông. Một ngày nọ, con trai của một người giàu có từ thành phố Soreyya đến Tarsila cùng với một đoàn 500 cỗ xe. Lấy đi Soreyya, nhận ra anh ta là một người bạn cũ, đã gửi cho anh ta. Người đàn ông đến từ Soreyya ngạc nhiên vì anh ta được mời, bởi vì anh ta không biết người phụ nữ đã mời anh ta. Anh ta nói với phu nhân Soreyya rằng anh ta không biết cô ấy, và hỏi cô ấy liệu cô ấy có biết anh ta không. Cô trả lời rằng cô biết anh ta và cũng hỏi thăm sức khỏe của gia đình cô và những người khác trong thành phố Soreyya. Người đàn ông đến từ Soreyya tiếp theo kể cho cô nghe về con trai của một người đàn ông giàu có đã biến mất một cách bí ẩn khi đang đi tắm. Sau đó, công nương Soreyya tiết lộ danh tính của mình và kể lại tất cả những gì đã xảy ra, về những ý nghĩ sai trái đối với nhà sư Makakian, về sự thay đổi giới tính, và cuộc hôn nhân của cô với chàng trai trẻ giàu có ở Tarsila. Người đàn ông đến từ thành phố Soreyya sau đó đã khuyên phu nhân Soreyya xin nhà sư tha thứ. Nhà sư Makakian theo đó được mời đến nhà của Soreyya và đồ ăn khất thực được cúng dường cho ông. Sau bữa ăn, phu nhân Soreyya được đưa đến gặp nhà sư, và người đàn ông từ Soreyya nói với nhà sư rằng người phụ nữ này đã từng là con trai của một người đàn ông giàu có từ Soreyya. Sau đó, anh ta giải thích cho nhà sư về việc Soreyya đã bị biến thành phụ nữ như thế nào vì những suy nghĩ sai trái của anh ta đối với nhà sư đáng kính. Phu nhân Soreyya sau đó đã kính cẩn xin nhà sư Makakian tha thứ. Sau đó, nhà sư nói, hãy đứng dậy, tôi tha thứ cho bạn. Ngay khi những lời này được nói ra, người phụ nữ đã được thay đổi trở lại thành một người đàn ông. Soreyya sau đó suy nghĩ về việc làm thế nào trong một lần tồn tại và với một cơ thể duy nhất mà anh ta đã trải qua sự thay đổi giới tính và làm thế nào những đứa con trai được sinh ra cho anh ta, Sangha dưới quyền nhà sư. Sau đó, anh thường được hỏi, anh yêu ai hơn, 2 đứa con trai mà anh có khi là đàn ông hay 2 đứa con còn lại khi là phụ nữ. Đối với những người đó, anh ấy sẽ trả lời rằng tình yêu của anh ấy dành cho những người sinh ra là phụ nữ lớn hơn. Câu hỏi này được đặt cho anh ấy quá thường xuyên, anh ấy cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ. Vì vậy, anh ta ở lại một mình và, với sự siêng năng, quán chiếu về sự suy tàn và tan rã của cơ thể. Chẳng bao lâu, Ngài đắc quả A-la-hán cùng với trí tuệ phân tích. Khi câu hỏi cũ tiếp theo được đặt ra cho anh ấy trả lời rằng anh ấy không có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai. Các nhà sư khác nghe anh ta nghĩ rằng anh ta phải nói dối. Khi được báo cáo về việc Soreyya đưa ra một câu trả lời khác, Đức Phật nói, con trai ta không nói dối, nó đang nói sự thật. Lược giảng, câu 43, những suy nghĩ được định hướng tốt có thể giúp ích cho một người thậm chí còn tốt hơn cả cha mẹ của một người. Phật cho chúng ta thấy luật nhân quả rất công bằng. Ai tu nấy thành, ai hành nấy đắc. Không thể người này ăn mà kẻ khác no được. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Ta muốn có một kết quả hạnh phúc tốt đẹp cao thượng, thì không một ai tạo thế đem lại cho ta, dù đó là thân nhân ruột thịt nhất của đời ta, như cha mẹ hay ông bà. Cha mẹ ta chỉ cho ta có được cái thân xác hình hài này, còn đạo đức an vui mà ta có được, chính phải do ta tự tạo lấy. Nếu ta chỉ một bề ỷ lại vào người khác, thì đó chỉ là không tưởng mà thôi. Trên đời này, không có ai ăn không ngồi rồi, mà có được kết quả như ý muốn. Thái độ của kẻ ngồi chờ sung rụng, đó là thái độ của kẻ biến lười, ỷ lại. Một học sinh nếu không chịu khó siêng năng cần mẫn học hành, thì làm gì có kết quả thi đâu đậu đó. Đành rằng, trong nhân quả, ngoài yếu tố chánh nhân ra, nó còn đòi hỏi nhiều trợ duyên tốt khác để giúp cho chánh nhân được tốt đẹp. Như một cậu học sinh, cậu ta lo chăm chỉ cần mẫn học hành đó là chánh nhân, còn cha mẹ, thầy bạn, trường học vờ đó là những trợ duyên. Trợ duyên tốt, thì giúp cho chánh nhân tốt. Ngược lại, dù có chánh nhân tốt,
mà thiếu những trợ duyên tốt, thì chánh nhân đó cũng không thể phát triển tốt đẹp được. Đối với người tu, dù mỗi người ai ai cũng sẵn có cái chánh nhân Phật tánh, nhưng nếu không có những trợ duyên tốt, thì chánh nhân Phật tánh cũng không thể phát triển hiển lộ tốt được. Phật tổ, cha mẹ, thầy bạn, kinh điển v.v. đều là những trợ duyên tốt cho ta. Tuy nhiên, dù chúng ta có được đầy đủ những trợ duyên tốt đó, nhưng nếu ta không nỗ lực quyết chí tu hành, thì cũng không thể nào đạt được kết quả tốt đẹp. Do đó, nên Phật dạy, chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. Hành vi chánh thiện, tức Phật muốn nói đến đem tâm hướng về 10 hạnh lành. 10 hạnh lành đó là bố thí, trì giới, tu thiền định, tôn kính, tác sự, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, thính pháp, thuyết pháp, chánh kiến. 10 hạnh lành này là chiếc thuyền đưa chúng ta đến bến bờ an vui giải thoát. Các chú giải câu 42, 43 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện về Nanda và Soreyya đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 4, câu kệ 44 và 45. Xin chân thành cảm ơn.